ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ഹോം മൈ ലൈഫ് മൈ ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഡേ 2 5 AM മോർണിംഗ് റൂട്ടീനാണ്. ഇന്നലത്തെ ഡേ 1 നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ എപ്പോഴും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടും കടലയാണ്. ഈസി ആയിട്ട് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുട്ടിനുള്ള പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് അൺസ്പോൺസേർഡ് ആണ്, ഒന്നും സ്പോൺസേർഡ് അല്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിലെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ടിഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ഗ് പാസ്തയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അധിക സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറുതിന് മുട്ട വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ച് ടോപ്പിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ചില്ലി സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മീതയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരില്ല. ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഓളും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.